I went to the general meeting. And they said that this would be the last Oktoberfest here. And so we've been trying to make sure that everybody in the community is well aware of it, so they can share this, I guess, historic moment with us, be a part of it, say goodbye. It's like a family. That's the only way that I can explain it. It's like a gigantic family. You know, whatever dynamics you find in a regular family, you'll find here. Period. You know, and I guess that's why, you know, it's been so important to me. You know, I've been volunteering since July, and I also became a member. And it's just, you know, making the food that the people actually say, oh my gosh, you know, the red cabbage was totally fabulous, you know, or being part of it, you know, it takes a lot of time to go. I'm very sorry that supposedly this is the last year because they're turning it into a hospital. What do you think? I feel for the house. They're trying like oh, I see. Who do you represent? Easy logo. There's no way he misses Gladys, we always go to the opening reception. She does, but we Frankfurt in France. Okay. little kid, my father and my grandfather were both members. First of all, my grandfather, Willie Cook, he passed away in 1987. But this place has its characters, and he was definitely one of them that I remember over the years. He was probably in the top 10. He was a member of the 1948 Singers, and he was
a ladies' man extraordinaire. He was always a gentleman. The ladies always came to get Willie to dance with him, and he was lived to be a month shy of 92 independently, and he was a pretty incredible human being. He came over to the United States in 1920 or thereabouts after World War I, where he served in Admiral Wilhelm's Navy in a U-boat, one of the very first U-boats that was ever manufactured. It had to surface to fire a torpedo. The crew cooked their food in torpedo oil. The captain was the only person on the boat that had a cot. Everybody else slept wherever they could find a place. When he came to the United States, he brought his wife, my grandmother, Wilhelmina. We used to call her Moodle, or other people called her Moodle, and we called her Grandma. And their oldest son, Alfred, my father's brother. They left my dad in Germany with his grandmother, probably because he was an infant. We're not really sure about that, but it was 10 years later before his grandmother let him come to the United States, and that was because Hitler was coming into power, and we think she saw the writing on the wall and didn't want to see my father die on the Russian front. A little blast behind the bar happened in the early 70s. They've had a few bartenders through here over the years, some good, some not so good, some with attitudes, and I'm not even sure who his name was, but it was one of the ones with attitudes. My father was a proud Mason and a Shriner, and he came in here, as I am by the way, he came in here one night with his fez on, and the bartender told him that he doesn't serve Shriners here. And he said, well, I'm a member here, you're gonna serve me. And he said, no, I'm not. And my father said, well, if you don't serve me, I'm gonna serve myself. And he proceeded to walk behind the bar, and the bartender grabbed the shotgun and held it and said, we don't serve Shriners here. Well, after that point, he got distracted. My father grabbed the gun and said, how do you like it when it's on this side? And I'm not sure what happened after that. There was a grab for the gun. The gun went off. The shotgun blast behind the bar is very real. There's no mistaking that. It's still there. They left it there even after the refurbishing of the Deutsches Haus because of the story behind it. And I don't know, never did find out if he got the beer that night. I think both of them ended up in jail. Sign up. She does all the local buildings and stuff. How much you say they charge? Das ist, leider ist es so, wie Sie sehen, normalerweise werden jedes Jahr Oktoberfest im Deutschen Haus, welches meiner Ansicht nach eines der größten in Amerika ist, denn wir haben es für 4 Wochenende. Und normalerweise der Besuch ist am Wochenende Freitag und Sonnabends umkring 1200 Gäste. Aber jetzt ist es so populär geworden, weil man weiß, dass das Deutsche Haus abgerissen wird. Wir haben die letzten Wochenende hier im Oktober über 2, ja sogar über 3000 Gäste bekommen, die jedes Jahr hier waren und sich fürs Oktoberfest freuten. Vor allen Dingen, es war immer ein großes Fest, nicht nur für Erwachsene, aber auch für Kinder. Denn wir haben gute Musik, wir haben gute Orchester, die sich nicht nur für die Erwachsenen kümmern, sondern auch um die Kinder. Das Essen hier ist 100% deutsches Essen. Es wird von Freiwilligen gekocht. Es gibt Rouladen, Sauerbraten, Wurst natürlich, gehacktes Rotkohl, Weißkohl, Sauerkraut, Kartoffelsalat und so weiter, wie Sie wissen. Typisches deutsches Essen.
Und viele Amerikaner, und da freuen wir uns sehr drüber, denn viele amerikanische Soldaten, die in Deutschland stationiert waren und in Deutschland deutsches Essen erlebt haben, kommen zum Deutschen Haus. Sie essen hier und manche sogar kaufen und nehmen es mit nach Hause, um es am nächsten Tag wieder aufzunehmen. Das ist nicht nur ein Verlust für die deutsche Gemeinde, es ist auch ein Verlust für die Amerikaner, man sagt für die Ausländer, die in Deutschland waren und die deutsche Kultur kennen. Es wird ein großer Verlust sein. My daughter was born in '59. I came here already. We had our German cliques. And we got the key to lock up because we didn't want to leave. We got here and we didn't want to leave. And we were a big clique, 20, 30 people, just one clique. Singing, dancing, telling jokes, since we were all from Germany but different areas, telling our different things. Some were in war, like I was in the war, so we talk about that. Königsberg, jetzt Polen. Ich bin in Königsberg geboren, gehört jetzt zu Polen. Wir haben Schlüssel gekriegt, ne? Wir wollten nicht weg. This is part of the clique. We were like 20 people. Very upset about the thought of this place being torn down. They could move us from here to the Taj Mahal. They could not gather up all the spirits and the feelings that are still within these walls and move them. It's not going to be the same, but I'll be there. We're going to do the best we can to make it as authentic and as real as this place as we possibly can. If we have to move, I personally have not given up hope. The wheels of progress seem to be moving very, very slowly. We keep hearing that we're going to know something by this date, by that date, and absolutely nothing has happened. Hans? Yes, option on the stick. Yep. I'm dismayed beyond words that they would tear this place down. It just makes me very sad. It makes me very angry. We've tried to play within the parameters that's set forth by the hospital and never were antagonistic. We wanted to stay the house and the hospital together.
Wasser, dieses kühle Nass. Das ist vom Hummel, wissen Sie das? Der Wasserträger von Hamburg. Das Deutsche Haus wurde etabliert 1928. Und das Haus etabliert haben, waren hauptsächlich der Sängerchor des Deutschen Hauses. Und später kamen Organisationen wie die Schlaraffia, eine deutschsprechende Organisation, die weltweit verbreitet ist. Und auch der Damenchor wurde etabliert. Und später kam dann auch wieder der Volkssportverein, der unter der ABA, Amerika und IVV existiert. IVV ist ein internationaler Volkssportverein. So, das Haus ist sehr wichtig für die deutsche Gemeinde in New Orleans, die an und für sich viel größer ist, als man weiß. Denn es sind viele Einwanderer Mitte des 18. Jahrhunderts hier in New Orleans angekommen. Und zwar meistens Deutsche, die von dem Rheinland sind und von Elsass-Lothringen und auch von der Schweiz. Es ist eine Schande, dass das Deutsche Haus jetzt leider abgerissen wird, denn wir hatten den Hurrikan, wo das Haus sehr schwer beschädigt war, zu der Zeit 2005. Der Schaden betrug auf $380.000. Versicherung gab es nicht. Aber das Haus ist wieder aufgebaut und zwar viel besser, als es jemals war vorher. Der große Verlust jetzt ist, dass diese Vereine, die hier zu Hause sind, die hier ihre Heimat im Deutschen Haus haben, dass die nicht wissen in der Zukunft, wo sie jetzt bleiben. Denn alles ist noch sehr ungewiss und man weiß nicht, was passiert. Es ist natürlich alles eine politische Angelegenheit, die auch mit Geld und leider Korruption zu tun hat. Doch wir hoffen, dass wir genug Ersatz bekommen, finanziellen Ersatz, dass wir wieder neu aufbauen können in einem Gebiet, das frei ist von Kriminalität und leicht zu erreichen ist für die Mitglieder. Denn die Mitglieder verteilen sich hier auf einem großen Abstand. Sie kommen meistens viele Mitglieder kommen ungefähr von, sagen wir mal, 50 Kilometern und mehr von New Orleans hier zur Versammlung und hier deutsche Filme zu genießen, die hier gezeigt werden. Es gibt musikalische Vorträge und es ist also ein Etablissement, wie man sagt auf Englisch, um das Deutschtum zu behalten und zu fördern. Gibt es etwas Ähnliches wie das Deutsche Haus in Louisiana oder ist das das Einzige? Ja, nein, es gibt noch andere Vereine, die aber sehr klein sind und die auch nicht ihre eigenen Lokale haben. Es gibt im Norden, nahe am Flugplatz, die Deutsch-Amerikanische Gesellschaft. Es gibt auch einen Club an der Westbank. Aber alle diese Clubs, die Member dieser Clubs, sind auch Mitglieder vom Deutschen Haus. Und das Deutsche Haus ist die Originalinstallation für das Deutschtum in New Orleans. Ist das nicht eine dicke Frau? Ja, das ist eine dicke Frau. Ist das nicht eine fette Sau? Ja, das ist eine fette Sau. Fette Sau, dicke Frau, dicke Frau, Hauptmann, Hausmann, Großmann, Jungenmann, Magenrad, Schießgewehr, Kreuzgewehr, Innenwehr, Jungenmann. Das ist nicht so wahr. But when it gets right down to it, I'm very mad, very upset that they tear this place down. After we've been here since 1928, when it was a good neighborhood, when it was a declining neighborhood, when it was an absolutely terrible neighborhood, we stayed. And now it looks like it's going to be prosperous once again, and they're going to put a bulldozer or a wrecking ball to it. It makes me very
very, very upset. Ich bin sehr aktiv gewesen, mein Alter leider und werde ein bisschen schwächer, Krankheiten, die verhindern, dass ich weiterhin aktiv bin. Ich bin lange im Vorstand gewesen, bin auch Vorsitzender von Sängerchor gewesen, Vorsitzender von Schlaraffia, eine Deutschsprechorganisation, und auch vom Volkssportverein, das ist dieser 10-Kilometer-Verein, der von Europa hinübergebracht wurde. So, ich bin sehr aktiv gewesen und für mich war es eine große Freude, und somit habe ich die deutsche Sprache erhalten. Es gibt immer noch viele Freunde hier, die sehr bedauern, dass wir dieses Lokal verlassen müssen, denn wir wissen noch nicht, was in der Zukunft passiert, wo wir uns treffen, was wir wieder aufbauen können. Das Haus hatte damals großen Schaden gelitten und der Wiederaufbau, wie gesagt, keine Versicherung, der Wiederaufbau wurde finanziert von Mitgliedern des Hauses, die extra Jahresbezahlungen gemacht haben. Wir nennen es lebenslange Bezahlung, um überhaupt erstmal wieder Geld in die Kasse zu bekommen, um das Haus wieder aufzubauen. Und ich muss selbst sagen, da ich das Haus seit vielen, vielen Jahren kenne, denn ich bin schon seit 1968 hier, das Haus ist in besserem Zustand, als es jemals vorher war. 1968 hat sich hier im Hause nicht viel geändert. Wir haben alte Mitglieder, die original von der Hersteller des Deutschen Hauses sind natürlich in der Zwischenzeit verstorben. Aber es gibt immer noch Mitglieder hier, wie zum Beispiel, ich kann von einem sehr guten Freund sprechen, Gerhard Siegel. Der ist von Ettingen südlich von Stuttgart, eines der ältesten Mitglieder vom Deutschen Haus. Gerhard kam hier kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Er war auch Vorsitzender des Sängervereins und Mitglied vom Vorstand des Deutschen Hauses. Nun, diese ehemaligen Deutschen haben sehr viel Arbeit geleistet, um das Deutschtum hier zu bewahren. Wie Sie sehen, normalerweise werden jedes Jahr Oktoberfest im Deutschen Haus, welches meiner Ansicht nach eines der größten in Amerika ist, denn wir haben noch für 4 Wochenende. Und normalerweise der Besuch ist am Wochenende Freitag und Sonnabends ungefähr 1200 Gäste. Aber jetzt ist es so populär geworden, weil man weiß, dass das Deutsche Haus abgerissen wird. Wir haben die letzten Wochenende hier im Oktober über 2, ja sogar über 3000 Gäste bekommen. Disabled